আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। কেমন আছেন সবাই? বন্ধুরা, এবার মহামারী ভাইরাস নিয়ে মুখ খুললেন ডাক্তার জাকির নায়েক। আজকে দেখেন, সমগ্র বিশ্ব যখন লকডাউন, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মুফতি, মাওলানা, স্কুলের শিক্ষক, স্কুলের ছাত্র, হাউসওয়াইফ, যেভাবে পেরেছে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে। কেউ জেনে তথ্য দিচ্ছে, আবার কেউ না জেনে তথ্য দিচ্ছে। মোট কথা, যেভাবে জানতে পেরেছে সে সেভাবেই তথ্য দিচ্ছে। কিন্তু একজন স্কলার, বিশ্ববিখ্যাত একজন স্কলার ডাক্তার জাকির নায়েক করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কোনো কথা বলেন নাই। আর এই কারণে হাজার হাজার প্রশ্ন জাকির নায়েকের কাছে এসেছে তার ফেসবুকের মাধ্যমে। সবার প্রশ্ন একটাই, মহামারী ভাইরাস নিয়ে ডাক্তার জাকির নায়েক কেন চুপ হয়ে আছেন? তিনি একজন স্পেশাল ডাক্তার, তিনি একজন ইসলামিক স্কলার। এই দুইটা ওয়ে থেকে তথ্য দিয়ে তিনি জাতিকে উপকৃত করতে পারেন। তাহলে কেন তিনি চুপ হয়ে আছেন? কেন তিনি কোনো কথা বলছেন না? এমন শত শত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ তিনি ফেসবুক লাইভে চলে আসেন এবং কথা বলেন করোনা ভাইরাসের বাস্তবতা নিয়ে। বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব, আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন, যাতে করে মানুষ জানতে পারে মহামারী ভাইরাস নিয়ে মুখ খুললেন ডাক্তার জাকির নায়েক এবং সবাই যেন তার কথাগুলো শুনে উপকৃত হতে পারে। তাই ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন। বন্ধুরা, চলুন মহামারী ভাইরাস নিয়ে জাকির নায়েক কি বলেছেন সেটা আমরা শুনি, পরে আমি বাংলায় আলোচনা করব। The topic of today's short talk in the series of Ramadan with Dr. Zakir is Ramadan during lockdown. Let us understand what are the meanings of these words. Ramadan is derived from the Arabic word ramida or aramd, which means intense scorching heat and dryness. It's also derived from the Arabic word ramda, which means sun-baked sand. In Islamic terminology, Ramadan means the intense scorching heat in the stomach due to thirst. It also indicates the good deeds of a Muslim, which scorches away the evil deeds. This was the definition of the word Ramadan. Let us understand what is the meaning of the word lockdown. Lockdown means a situation where people are not allowed to leave or enter a particular building or a premise or a complex or a city or an area due to an emergency. The emergency can be if there's a bomb scare in a school, so no one allowed to leave or enter the school. There can be riots, there can be war. But today, majority of the world, more than 50% of the countries in the world, they are under lockdown. And the reason is because of COVID-19. Coronavirus disease 19 or coronavirus disease 2019. And I have received hundreds and thousands of questions on the social media, especially on the Facebook, that why is Dr. Zakir Naik silent as far as the issue of coronavirus is concerned? It's more than few months. It's more than 3 months since the issue is there. And today we see every Tom, Dick and Harry, every second person is talking about coronavirus. So why is Dr. Zakir Naik silent? And I have two reasons why I'm silent, and I'll be breaking the silence today. Number one, today the world has become a global village. And especially because of the social media, you have a lot of information, and a large portion of it which is either fake or is it false news. And we find today every second person, whether Muslim or non-Muslim, is commenting on coronavirus. And because of the fake news on the social media about coronavirus, about COVID-19, and about the fake news that has been made by different people, it's causing more harm than good. So I didn't want to add to it. I will give you a few examples. In the month of January 2020, the video clips made by some people showing the Chinese being affected by the COVID-19, and they're barking like dogs, they're behaving like animals. I, being a doctor, I know that this is not true
because the COVID-19 does not affect the brain, it affects the respiratory system. So these were fake videos of videos recorded during other times and attributing it to coronavirus or COVID-19. There is one person who is giving the treatment for coronavirus saying, you have onion, and he gives the basic description in detail. How should the onion be cut? How you should eat it? And he said within 20 minutes, the coronavirus will be killed in your complete body and you will have negative testing. All these are nonsense and causing more damage than good to humanity. I'll give one more example. There's a person who's trying to be very logical, and he shows on the video, on the Dettol bottle, it's mentioned that this Dettol, it kills coronavirus. And he's saying, see, the manufacturing date is 2019. That means Dettol, which was made in UK, they knew in advance that coronavirus is going to spread in 2020. They made this Dettol before that to kill. That means everything is planted. No, this is nonsense. The person is a fool. He doesn't know the basics of coronavirus, because coronavirus was discovered in 1930s. What we have today is COVID-19. It's one species of coronavirus. So that's the reason we have to be careful. We don't have to unnecessarily pick up news from the media, from the social media, from the news and repeat it without verifying it. And I'm shocked that even many Dais, many who are popular, some of them have been my students, they're talking about the treatment of coronavirus. Number one, when they say coronavirus, it is not the same as COVID-19. COVID-19 is one type of coronavirus, which I speak later on, inshallah. And they give solution. Even Dais, I'm shocked, giving solution about coronavirus, how to treat COVID-19, which is not their specialty. And they're even speaking about Islamic aspects, which is not their field. Most of us Dais, we are not fuqahas, we are not mujtahid, and they're giving instructions on not to do something which is fard. Let the fuqahas do that. Let the mujtahid do that. A Dai cannot. And imagine if you're wrong, what will happen? Because our beloved Prophet ﷺ said that while giving fatwa, if you are qualified, if you give a right fatwa, you get double sawab. If you give the wrong opinion, wrong fatwa, yet you get a single sawab. But if you're talking about medical aspects, which is not your field, whether right or wrong, you are responsible for the damage caused. It is wrong because today, very few people in the world know about the details of COVID-19. Even I, though I'm a medical doctor, I'm not qualified to speak on COVID-19. There are few people like virologists, like immunologists, those who are specialized in epidemics, who are specialized on virus. A small section of the medical field, they are qualified. So how can a Dai just read a newspaper and repeat it without verifying? Even if it turns out to be right later on, you will be responsible. Similarly, giving fatwa is not our scope. Let the fuqahas do that. That was one of the reasons that I did not speak about COVID-19. But since the people requested me, thousands of them, and all the requests were talking about coronavirus, I will speak a couple of minutes on coronavirus to show you the difference, to give information. Coronavirus, people know about coronavirus since decades. Let me tell you that the coronavirus has got various species. There are about 20 species of coronavirus. And most of these species of coronavirus, they do not affect the human beings. So when they say coronavirus, there's this damage, actually they're giving misinformation. Most of the coronavirus doesn't cause damage to the human beings. There are 5 species, there are 8 species which cause a problem. 5 of these species cause a very minimal problem to the human beings. There are 3 species which really are detrimental and cause a great damage to the human beings. If you read, the coronavirus was first discovered in the animals in 1930s. It was first discovered in chickens, which caused a respiratory tract infection in the chickens. Later on in 1940s, it was found in mouse, and in human beings, the first time it was found was in 1960s, and it was called human coronavirus. And the first time
the word human coronavirus came in the print media was in 1968. As I mentioned, out of the 20 species available of coronavirus, only 8 affect the human beings. 5 are very mild and doesn't cause a major problem with human beings. The 3 are detrimental. Number 1 is the SARS coronavirus. SARS is severe acute respiratory syndrome, SARS, coronavirus, COV. This mainly spread in the world. It was declared a pandemic in 2003. It started in 2002 in China. It mainly spread in 2003, and 2004 was the last that it was seen. So SARS coronavirus mainly spread in 2003. It started in 2002, ended in 2004. After that, it wasn't seen. It was mainly a respiratory tract symptoms were seen. It was declared as a pandemic by the WHO. And the second one is MERS, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. This Middle East Respiratory Syndrome, it spread in 2012. And it affected about 2,494 people in the world. And about 858 people died because of MERS. It spread in about 24 countries, and yet they're keeping a track. As late as the end of 2019, the report said there were 2,494 cases in the full world over all these about 10 years, and it killed 858 human beings. That means a mortality, a death rate of 34.4%. Whereas SARS coronavirus, it had infected 8,098 people in the world and killed 774 people, less than 10% death rate. That is 9.55% death rate. Recently, a few months ago, came the third coronavirus species, which was very deadly for the human beings, and that was COVID-19. Coronavirus disease 2019, also called as SARS-CoV-2, that is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This was first came into existence and notified to the WHO was in the end of December 2019, and the infection started a couple of months, some say November, some say October, some say earlier in 2019. What I gave you information is about coronavirus, which is there, and it is already established information. You can go to any medical journal, any medical site, and the information will be somewhat similar. COVID-19, coronavirus 2019 disease, it is new. We aren't aware of the details. There is no established treatment for it yet. There are research is being done. So if the medical fraternity who are specialized in this field, if they give their comments, it's okay. But every Tom, Dick and Harry talking about the treatment, talking about to take care about it, and the guy is doing it, is not our field. Even if it turn out to be right tomorrow out of fluke, that doesn't mean what we did is that, because the Quran clearly mentions in Surah Hujurat chapter 49, verse number 6, when you get the information, you check it up, check its reliability. So if the medical experts themselves don't know the authenticity, how can we talk about it? That was the reason I kept silent on this issue. And now what I've spoken is on coronavirus, which is not COVID-19. It is the family of the coronavirus. What I can tell you about COVID-19, that as of today, if you read the WHO, it gives the case 1 day before. According to WHO report, which I read a few hours before, as of yesterday, 24th of April, 2 CEST, 2 a.m. CEST time zone, there were 2.63 million people infected all over the world, of which 182,100 died. But when I refer to the Worldometer, which gives the update
every minute. As of today, that is one day later than the statistics are quoted of WHO, as of today, the 24th of April 2020, 1:58 GMT, 1:58 AM or 1:0158 hours GMT, 2.83 million people all over the world were infected in more than approximately 185 countries, and 197,245 people died. And if you calculate the percentage, it comes to 6.97% death rate. I don't say this is the accurate one because, there are tens of thousands, hundreds of thousands, maybe millions of them yet infected by the COVID-19, and because they have not been tested and most of them are asymptomatic, if you come to know the actual number of people infected will be much higher. So death rate also, but naturally will come lower. So this was a brief information about the COVID-19, and for the people to take care when talking about coronavirus, about COVID-19. এখানে ডাক্তার জাকির নায়েক মহামারী ভাইরাস নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন, তার মধ্যে কয়েকটা কথা আপনাদের সাথে আলোচনা করছি। জাকির নায়েক বলেন, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেকেই অনেক তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু তিনি কেন চুপ ছিলেন, তিনি কেন কোনো কথা বলেননি, তার কারণ হলো বর্তমান পৃথিবীটা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ, অর্থাৎ একটি গ্রামের মতো। এখন এই গ্রামের সবাই একটা বিষয় নিয়েই কথা বলছে, অধিকাংশ কথাগুলো হচ্ছে ফেক, মানে ভুল তথ্য দিচ্ছে। আর সেখানে এসে যদি তিনি কিছু অ্যাড করেন, সেটা দেখা গেছে অতিরিক্ত হয়ে যাবে, যার কারণে জাকির নায়েক করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি বা বলতে চাননি। কিন্তু হাজার হাজার প্রশ্নের মুখে পড়ে এবার তিনি মহামারী ভাইরাস নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বলেন, এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেকেই ভুল তথ্য দিচ্ছেন। যারা করোনা সম্পর্কে স্পেশালিস্ট নন, ডক্টর নন, তারাও করোনা সম্পর্কে কথা বলছেন। কেউ আবার করোনার ট্রিটমেন্টও বের করছে, কেউ পেঁয়াজ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছে। এক একজন এক একভাবে এটা করলে করোনা ভালো হয়ে যাবে। এক একজন বিভিন্নভাবে ওষুধ তৈরি করে বলছে 100% শিওর এটা ব্যবহার করলে অবশ্যই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই সমস্ত যত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, জাকির নায়েক বলেন এই সব কিছু ফেক। বিভিন্নজন বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করে সেটাকে করোনা ভাইরাসের ওষুধ বলে চালিয়ে দিচ্ছে, অথচ এগুলো কোনোটাই করোনা ভাইরাসের ওষুধ নয়। জাকির নায়েক বলেন, সবার এগুলো দেখে মনে হচ্ছে করোনা ভাইরাস মানুষের তৈরি, তাই আগের থেকে প্ল্যান করে ওষুধ তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মানুষের তৈরি নয়, আর এটার ঔষধ এভাবে মানুষ তৈরি করতে পারে না। আর এই সমস্ত ঔষধের কোনো সত্যতা নেই। একমাত্র যারা স্পেশালিস্ট ডক্টর, তারা ছাড়া এটার সঠিক সমাধান অন্য কেউ দিতে পারে না। এবং জাকির নায়েক এটাও বলেন, আমি একজন ডাক্তার হয়েও করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কথা বলতে রাজি না। এখানে জাকির নায়েক অবাক হয়েছেন ওই সমস্ত দায়ী যারা ইসলামের দাওয়াত দেন, ওয়াজ করেন, তাদের সম্পর্কে তিনি অবাক হয়ে বলেছেন তারা কিভাবে করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট দেয়, তারা কিভাবে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ফতুয়া দেয়। সবাই কম বেশি ফতুয়া দিচ্ছে, কিভাবে তারা এই ফতুয়াগুলি দিচ্ছে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে। জাকির নায়েক বলেন, আপনি যে ফতুয়া দিচ্ছেন এই ফতুয়ার উপর নির্ভর করে মানুষ চলবে। এখন ফতুয়া যদি ভুল হয় তাহলে সকল মানুষ ভুল পথে যাচ্ছে। এজন্যই যারা বড় বড় স্কলার, আলেম, তারাই একমাত্র ফতুয়া দিবে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে। ইসলামিক ওয়েতে কিভাবে করোনার সময় চলতে হবে, লকডাউনে কিভাবে কি করতে হবে। কিন্তু সবাই যদি ইসলামিক স্কলার হয়ে যায়, বড় বড় আলেম হয়ে যায়, তাহলে তো চলবে না। একজন দায়িত্ব কখনোই ফট করে ফোকা হয়ে যেতে পারে না। একজন দায়িত্ব সাধারণ একজন বক্তা দাওয়াত দিচ্ছে, সে যদি বড় বড় ফোকাদের স্থান দখল করে ফতুয়া দেওয়া শুরু করে, তাহলে এটা তো ঠিক হয় না। মহামারী ভাইরাস নিয়ে এই কথাগুলো জাকির নায়েক এখানে বলেছেন। মহামারী ভাইরাস করোনা নিয়ে যা বলেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আমি তার প্রতিটা কথার সাথে একমত পোষণ করছি। তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনাকে দীর্ঘায়ু করেন এবং আমাদের মাঝে পুনরায় যেন পাবলিক লেকচারগুলো শুরু করেন। আল্লাহ যেন কবুল করেন, বলেন আমিন। বন্ধুরা, আর বেশি কিছু বলতে চাই না। পুরো ভিডিওটি দেখার পর আপনার সঠিক মতামত কমেন্টে জানাবেন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।